give me a signal, then I will start. Okay. It gives me a great pleasure to introduce our today's speaker, Dr. Dinesh Amalnerkar sir, Emeritus Professor from PCCO University and former Director General, CMET. Sir has completed his PhD in chemistry from Pune University and is appointed from different prestigious positions like research scientist, Mombisu scholar from Japan, AIEG visiting scientist Japan, and Director General CEO CMET, Brain Pool invited scientists from Korea, and his special research interest in electronic material, nanoscale materials, nano bioscience, and energy materials. Sir has more than 240 publications in international journals, and he has received 24 Indian and 3 US patents, 3 technology transfers, and more than 100 invited talks in India. Sir has a past president of Material Research Society and organized 14 international workshops. Sir has honored more than 8 prestigious national and international awards like elected fellow of Maharashtra Academy, elected fellow of Indian Chemical Society, recipient of prestigious medal award by Material Research Society of India, MRSI, Engineer Science Society USA awarded prestigious fellowship, and honor Fellowship of India Society of Analytical Scientists. 3 times he was the recipient of Brain Pool Fellowship from Korea. So now I would like to request Mr. Nagarkar sir to start, Amalnerkar sir to start his session on patent and innovation. Thank you so much. Honorable dignitaries on the dais, several distinguished faculties and enthusiastic participants in the audience. At the outset, let me thank Dr. Kanade for calling me again to give something related to innovations and patents. So what I'm going to do, initially I will talk for some time and then I will show you some nice video clips so that there will be some continuity and may not be so boring. That is why, and I will have a reduced talk. So I prefer this kind of methodology. And first we see Dr. Kale and Dr. Gopinath, they have given some emphasis on the patents and entrepreneurship, co-creation. But I am going to speak more on the innovations. First, let me ask you one question. Can you just give some examples? What is the difference between the discovery, invention, and innovation? I think you might have learned something, right? You know something? What is that? Anybody? Not faculties. Can you say? Of course, management people can very easily say so. Then I will ask you some more complicated questions little later. So, can you just say anything related to discovery? Say identification of the thing or any matter or any country which was existing. So Columbus discovered America. That's a famous example. You might have learned many times. So America was existing. It is not that he invented America. And then second example will be invention. Many people say that James Watt invented steam engine. Probably these 2 examples you might have heard it many times, but probably you did not know when to use it. So what is the difference between these 3 terms? Discovery, invention, and innovation. So discovery, as I said, identification of the object or the product which already existed, or the country, you are just getting it back, like Columbus discovered America. Then what is the invention? Invention is creation of something totally new, which is very unique, and it has been done by one person or the group of the persons or the company. जेम्स वॅटने स्टीम इंजिन काढलं, हे तुम्हाला माहिती आहे, वाफेत इंजिन काढलं. But okay, that's a good invention, I would say. But there is slight difference between using this terminology because sometimes it is very difficult. आता विजेचा शोध कुणी लावला असा जर प्रश्न विचारला तर विजेचा खरं म्हणजे शोध असंच म्हणायला पाहिजे. इट इज नॉट इन्व्हेंटेड. इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इन्व्हेंटेड. इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड. वाय? बिकॉज थंडरस्टॉर्ममध्ये ते वीज चमकते. हा पहिला एक्झाम्पल कुणी पहिल्यांदा शोध कुणी लावला आणि त्या विजेचा त्यावर एक्सपेरिमेंट कोणी केला? प्रॉब्ली माइट बी नोईंग बेंजामिन फ्रँकलिन.
who did it for the first time. He discovered electricity, Benjamin Franklin. So we cannot say that invented, he discovered. Because lightning, तिथे वीज असायचीच, त्याने ती वीज खाली पकडण्याचा प्रयत्न केला त्या पतंगातून आणि त्याला शॉक बसला. त्याच्यामुळं वी कॅन से दॅट ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी. पण इलेक्ट्रिसिटी, वॉट एवर यू नो, वी रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी फॉर एव्हरीवेअर. So that was a basic invention. So there are two types of inventions and two types of innovations also. But first I will tell you, this invention was very sustaining invention, electricity. Electricity was discovered by Benjamin Franklin. But practical application of it was made first time by Thomas Alva Edison. Edison discovered the electric bulbs. आता हे तुम्ही काय म्हणाल, मग ते काय केलं की डिस्कवर म्हणायचं की इन्व्हेंट म्हणायचं. प्रॉब्ली इन्व्हेंटेड इज द राईट टर्म दॅट because electricity was invented, it was discovered. त्याच्यामध्ये there were some contributions made by Michael Faraday, who had that laws of electrolysis. त्याने ते इलेक्ट्रिकल करंट वगैरे मोजला. पण त्याचं आणि व्होल्टाज मेड कॉन्ट्रीब्युशन्स, टेस्ला मेड सम कॉन्ट्रीब्युशन. पण फर्स्ट रिअल ॲप्लिकेशन or practical use or household use of electricity is by Thomas Alva Edison. Probably I remember the 1879 he discovered that he invented, again I'm saying discovered, that what is that called, electric bulb, tungsten filament bulb. So that is invention. But later on the process continued. So this we cannot say is a disruptive invention. डिस्ट्रप्टिव्ह म्हणजे काय, एखादा टेक्नॉलॉजी किंवा इनोव्हेशन मार्केटमध्ये आलं की मार्केटमध्ये त्याचं पेनिट्रेशन एवढं जबरदस्त होतं की बाकी सगळ्या गोष्टी बाजूला पडतात आणि तेवढंच फक्त इनोव्हेशन किंवा इन्व्हेन्शन जे काही असेल ते आपल्याला बघायला मिळतं, असं त्याची गोष्ट आहे. आता मी परत म्हटलं की इनोव्हेशन हा शब्द वापरला. सो व्हॉट इज इनोव्हेशन? मॉडिफिकेशन ऑर इम्प्रूव्हमेंट in any invention can be considered as an innovation. It is not totally new. It has been created by somebody else earlier. You are making some modification. You are making some changes. Changes and modifications for what? Maybe to reduce the cost, to perform the better function, as he has given the good example of the this much room size, what is that called, memory data, and now what functions our mobile smartphones are. I will come back to that again. So here there is a difference between innovation and invention and discovery that we have seen. Coming back to our original, electricity and its application. The first practical application was demonstrated by Thomas Alva Edison, and that remained, that was quite, it sustained for quite some time. Later on, this all of you know that this kind of bulbs were replaced by the fluorescent tubes. ज्याला आपण ट्यूबलाइट म्हणतो. Later on, what was there in the market? CFL. But CFL did not sustain for a long time. CFL आपण म्हणतो compact fluorescent lamps. They were not sustained in the market for a long time. Immediately they were replaced by more convenient, more economic LED, आणि त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिसिटीचं बिल पण कमी होतं. Now you will find, तुम्हाला जर कोणी असं सांगितलं की पूर्वी असा एक तर पिवळा दिवा मिळायचा, टंगस्टन फिलामेंट आहे, तर प्रॉब्ली मेनी यंगस्टर्स मे नॉट अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस. आणि गावाकडे असेल पण पुण्यामध्ये त्या काय प्रकार नाही आहे. सो LEDs इज मोर व्हॉट वी कॉल डिस्ट्रप्टिव्ह इनोव्हेशन. कारण बेसिक डिस्कवरी इन्व्हेन्शन जर इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिक डिस्कवरी, the creation of electric bulb is the basic invention, but rest of the things like fluorescent tubes, then CFL and LED could be innovations. So this is the, more precisely I would like to have this difference. Now disruptive technology could be, disruptive innovations could be either sustaining or they could be, not so sustaining. For example, आता काय होतं की India has contributed in many with smartphone in hand. You can see that there are changes. Everybody knows. म्हणजे भाजीवाल्या बायकांपासनं रेल्वे स्टेशनचे हमाल देखील UPI, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस, सगळं त्याचा वापर करतात. चहाच्या दुकानात जा, कामाला बायकांचे पैसे द्या, भाजीला पैसे द्या, रेल्वे स्टेशनवर हमालाला पैसे द्या. तो आपलं सगळं तो काढतो, तो दाखवतो, QR दाखवतो, आणि मग आपण त्याला काही 10 रुपये 5 रुपये. That is not otherwise possible. In Western countries, many people are not aware. That's why our Prime Minister Modi wanted to demonstrate the powers of UPI. That is supposed to be fast penetrating technology. Well, that is called real disruptive innovation. That is not invention. That is not discovery. That is innovation. And there are many things like that. You have Ola, you have Uber, and whatnot. You have Zomato, you have Swiggy,
and many things. And probably you have your own apps for something, because students are very good in that. If you get some good smartphones, some parents are very liberal for their sons and not for the daughters, because they think something else. But for sons, if he gets iPhone, I don't think that daughters will get iPhone so soon. They have so many hurdles. The hurdle from the father, hurdle from the uncle, hurdle from the maternal uncle, hurdle from the brother, whether a big brother or younger brother. He will always try to suspect that what my sister is doing using that smartphone, iPhone. So he won't give. So if you have iPhone or that kind of thing, probably you can develop. And then Indian, hats up to young Indian talents. We are very we Indians have very innovative mind, and we are very comfortable with the discoveries, program-based discoveries in artificial intelligence, machine learning, or whatever, deep learning. That's because we are lazy. We do not want to work in factories, and we are very good in mathematics and English. So we sit at one corner, have your own program, develop your own language in this computer language, and do whatever you want to do. But even if, okay, you are very good in that. So for all students come together and say that I have innovative idea in the application and I will develop this. But who will take that? There has to be market. You should have end in mind and then try to develop a kind of app. That is easily not possible. It's just a fun. Okay, then you develop this kind of innovations and take a patent. I'm not going to talk much about patent because my job was simple. I used to make a draft, the way in which I write research paper, and give it to patent attorney. It is his headache to find out whether my material is patentable or not. If I start apply, my brain for everything, probably it would have. So I think Dr. Nagarkar will more talk about that. It's always good to consult patent attorneys. You make your draft and they will try to get you patent. So I never spend too much of a time in writing my own patents. I just make a draft which is as good as any research paper. So forget about patent. I'm not going to talk about my patent. Coming back to the discovery, invention, and innovations, you have seen James Watt invented that perfect, all right, steam engine. But steam engine was then replaced by diesel engine. Diesel engine was replaced by the electricity operated engines. So these are innovations. First is invention, rest two are innovation. So you can find many such examples. For example, if you say, I think there are some pharmacy people here, penicillin has been invented or it has been discovered? Huh? Discovered, because it was already there in that fungus. It was there in the fungus. So somebody derived from the fungus. So it's again, you cannot say that it is an invention and forget about innovation. So here my focus will be more on innovations because there is reason for that. I spent a lot of time in Japan and Korea, and they are, they have highly innovation-driven minds. I'll just give you some examples. But my most of the recent stay, around 4.5 years after my retirement in South Korea, just before pandemic, I returned back to India, and currently I'm with PCCOE. But before that, I was also in University of Pune as a emeritus professor in Department of Technology. So I'm in touch regularly with the my Korean friends, and I'm damn impressed by the Koreans' innovative mind. Probably you might have heard about South Korea, but that is not North Korea I'm talking about. Kim Jong-un's that haircut. Probably if I say BTS Korea, how many people know BTS? How many people know? No, youngsters may be knowing. Because I came to know about BTS from my 13 years old granddaughter. Oh, Baba, Abba, she calls me Abba. Abba means Azoba. You don't know BTS. I said, what is that BTS? Oh, no, Korea. Could you find somebody? I said, no, I didn't find anybody but my wife and myself. We could one attend a dance which was organized in our university, dance by that Psy, Gangnam Style, of Gangnam Style. I have seen that live. It was quite interesting. I didn't know that Koreans are very good in that kind of music. It's popularly known as K-pop, Korean pop. And their serials are web series are also very famous. I don't know how many people have seen the Squid Game. Okay, Squid Game, all parts good. Fantastic. I didn't know then, after that I started watching Squid Game
because my wife, Korea and Japan, these are her first loves because she could spend almost 3.5 years, and I spent more than 5.5 years. So she started watching Korean series. That's also the innovation. See, capturing the OTT market was not that easy. So Squid Games or whatever, I don't know. There are many serials also, Korean dramas, K-drama, K-pop music, BTS. Many people know. So this is what. That's why I prefer to show some videos from Korea, and then I will tell you what was the real reality behind the scene. So can I see this much introduction? I'll just can I get it? I will tell you what is to be shown. You yourself can do that. That about Korea written. First of all, what is this Harirang? Yeah, no, not that, not that. No. Yeah, that one. Have you tested that? I'll ask you to stop for some time because there was a. Now we talked about innovation, and I said innovations from Korea are very, leading in. This is the most innovative in the country. How do I know that? आवाज याच्यात बंद झाले का? एक मिनिट थांबा. Just a minute. I'll tell you what is background behind that. World Economic Forum. They have a lot of money, so they give money for lots of this kind of surveys. Which are the most innovative countries in the world? And they have devised some questionnaires and some criteria comprising 100 marks. आता त्या 100पैकी कोणाला किती मार्क पडले हे आपण उलटा बघायला सुरुवात करू. 10वा नंबर कोणाचा आला बघू. फर्स्ट 10 countries. Let's see. Can you see that? So start that. These are the most innovative countries. You can read that. 10 number is Israel. That mark दिसतंय खाली किती 81.23. Then United States 9 number 81.44. Denmark 81.93. Then Japan 82.264. Singapore number 6 83.22. Singapore is ahead of Japan. Then Finland, look at this man, what he does. Then the fourth number is Switzerland 83.64. Third number is Germany 83.92. Second number is Sweden 83.98. And first number is South Korea 89%. म्हणजे पहिला आणि दुसरा नंबर याच्या जवळजवळ 7%चा फरक आहे, 6%चा फरक आहे. बस थांबा. तर दिस इज that is why we say that innovations and entrepreneurship, patents and startups, probably Korea is number one. China is also there, but Korea is number one, I would say. And there is one more. See, I said that Korea's Global Innovation Index is, it ranks 1 all the time. And this is there for last 5 years. Bloomberg agency has done the survey. Last 5 years, they are getting the first rank. Where do we stand? Where India stands? India, I think when I checked last time, it was 56. And then initially, couple of years ago, it was 74. Global Innovation 74चा मग तो त्यांना नंबर झाला आपला किती 61. नाव इट इज 56. इंडियन्स लगेच त्यांनी टाळायला सुरुवात केली. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स हॅज बीन इम्प्रूव्ड. वी आर नाव नंबर 56 और व्हॉट एव्हर इन द वर्ल्ड. 200 देशांमध्ये तुमचा 56 नंबर. पण ठीक आहे, बट विथ whom you are comparing, you are not definitely better than countries like Saudi Arabia, Mongolia, Uruguay. They are ahead of India. Forget about China. You cannot compete with China. China is number 17 and number 18. पण आपण कोणावर कम्पेअर करतो? इफ यू आर कम्पेअरिंग ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स ऑफ इंडिया विथ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बुरुंडी, रवांडा and whatever African countries, and maybe Lakshadweep, not Lakshadweep, Maldives, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, then definitely our performance is much better in terms of innovation. But our main benchmarking should be with China. कारण आपण आपली चायनापेक्षा आपण खूप गोष्टीत सुपिरियर जाऊ शकतो. पण दॅट वॉज आय डोंट नो, समहाऊ वी लॅक बिहाइंड दॅट. So Modi government will try to create some policy. They should create. In fact, Modi government and the Niti Ayog, the planning commissionचं नवीन नाव आहे नीती आयोग,
they have referred to some Korean documents, and त्या डॉक्युमेंटमध्ये बघितलं तर एका पेजमध्ये कमीत कमी साऊथ कोरिया असं नाव दिसतं. सो आय मच मोर इन्फ्लुएन्स बाय सच अ स्मॉल कंट्री लाईक साऊथ कोरिया. आता मी म्हणतो की इज द मोस्ट इनोव्हेटिव्ह कंट्री इन द वर्ल्ड. व्हॉट इज द प्रूफ? साऊथ कोरिया इज द मोस्ट इनोव्हेटिव्ह कंट्री इन द वर्ल्ड. काहीतरी त्याला डॉक्युमेंट पाहिजे ना आपल्याकडे. सो लेट अस सी अनदर व्हिडिओ. दुसरा व्हिडिओ दाखवा. तो इकडचा अरिरंग लिहिला आहे. अरिरंग तो नाही अरिरंग. हां दाखवा. दिस इज जस्ट फॉर अ चेंज. के पॉप दिसतं का? लाईट बंद करायला सांगू? हां लाईट बंद काय चालू असेल थोडंसं. जरा बघायला म्हणणार क्लिप बरी वाटते. मलाही परत जाऊन जाण्यासारखं वाटतं. बघितलं की सीन मला खूप त्रास होतो. सेऊल. Hub of Asia. Korea is on the move as it reaches beyond Asia to the world. Boasting a rich cultural heritage and stunning natural environment, Korea has grown into a globally competitive nation in the 21st century on the back of its 5,000-year history and traditions. With a strong tech sector, a thriving biotech industry, and varied cultural content offerings that are immensely popular in foreign countries, Korean firms never rest as they aim to build the world's best products. The world is taking notice of products made in Korea. See some world-class products. World-renowned brands become the face Samsung, of a country and LG, shape the Hyundai. nation's image. The approximately 700 world-class products made in Korea have garnered attention in global markets due to their stylish designs and state-of-the-art technology. The superior electronic products made by leading Korean conglomerates have helped enhance Korea's image abroad as a tech powerhouse. टेक पॉवर हब म्हणतात त्याला. टेक्नॉलॉजी पॉवर हब. Home appliances and cell phones manufactured by Samsung and LG Electronics are popular among consumers in many foreign markets. Another example is Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering's LNG RV vessel, the world's first. So what I wanted to say here, इनोव्हेशन इन त्यांचं ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स हाय. त्याचं कारण आहे तुम्ही बघितलं. देर आर typical 700 products, which world-class products, which Korea has, this video says. And I would rather say that South Korea has innovated the entire world through their superior technological products. So superior technological products through what? Superior technological products through their innovation-driven policies. Innovation-driven policies through what? Innovation-driven policies through advancements in science and technology. And advancements in science and technology through what? Through proper education, not only at the university or college level, the primary level, the secondary level, and the tertiary level. So there is a lot of emphasis on education in South Korea. त्याचं हे तुम्हाला कारण आहेत. मी तुम्हाला दाखवतो. अजून थोडा आपण व्हिडिओ बघूया. I think I will keep this clip here. This is some 20 minutes, but it's a good documentary. You start again. परत start करा. This is the world's best Korea. Hyundai, Samsung, Daewoo Corporation. Korean content is just as notable as Korea's high-tech exports. Cultural content reflects Korean sentiments and ideas during the creative process. The Korean wave has played a pivotal role in enhancing the image of Korea in the world.
Riding the crest of the Korean wave, many cultural content exports have been able to show the beautiful culture of Korea to more people around the world. So fashion companies. These days, many Korean Cosmetics. designs and Korean ideas are cosmetics are given very a famous. modern spin to create appealing products and content. Now, Korean content firms are fascinating foreigners with their content offerings. Designs and ideas. October 2006. A fashion show that presented peculiar designs was held in Paris, France. Ideas brand are also innovative. Use fashion The show to dresses sell the their models products. wore as they strutted down the runway were printed with brushstrokes of Korean letters, with a surreal slant. I think boys are enjoying. Lee Sang-bom is the Korean fashion designer who boldly presented these styles I'm in just Paris, watching. the center The of faces fashion. are so cheerful. 많은 분들이 그것이 문자라고 생각을 하지는 않았죠. 그림이나 아니면은 디자인적인 this 측면으로 is fashion 보시게 designer. 됐고 थोड़ा बड़े रखना. 그렇기 때문에 In consumer tastes, so they must Yeah, stay these are current with all, the latest trends. So, as I said, there are technological superior products, 700 in South Korea. And you take our one example. आता तुम्ही प्रत्येक भारतीय घरातून काही ना काहीतरी कोरियन कंपनीचं तुमच्याकडे गॅजेट असतं, इक्विपमेंट असतं. म्हणजे कोणाकडे मग हुंडाईची कार असेल, हुंडाई किंवा किया, नवीन नवीन पॉप्युलर ब्रँड. त्यांना सॅमसंग किंवा एल जीचा रेफ्रिजरेटर, त्यांचा टी व्ही, LED, OLED, so many things are there, big screen, all innovations, all patented innovation. नंतर कोणाकडे काही नाही ते कमीत कमी स्मार्टफोन तर असणारच. सरांनी इंडिकेशन केलं की स्मार्टफोन एक कमीत कमी प्रत्येक घरातून काही काही मुलींकडं घरच्यांना माहीत असलेला एक स्मार्टफोन असतो, दुसरा एक स्मार्टफोन असू शकतो. तो दुसरा एखादा स्मार्टफोन सॅमसंगचा आणि एखादा चिनी मेड असू शकतो. आय रिअली डू नॉट नो, बट आय डू नॉट कीप वॉच बिकॉज माय चिल्ड्रन आर ग्रोन अप. They have their own children, so it is their duty to watch their children. It's not my duty to watch my children. तर असं एकंदरीत आपण बघतो की प्रत्येकाकडे प्रॉडक्ट्स असणारच. आता तुम्ही असं म्हणाल की what is the secret of the economic success of South Korea? It is very, I would not say interesting, but it is worth comparing India and South Korea in this context. साऊथ कोरियाला 1945मध्ये 15 ऑगस्ट 1945 जपानपासून फ्रीडम मिळालं आणि आपल्याला मिळालं 15 ऑगस्ट 1947. जस्ट आपल्या अगोदर 2 वर्ष त्यांना फ्रीडम मिळालं. तेव्हा 15 ऑगस्ट तिथे त्यांना पण सुट्टी असते आणि आम्हाला पण सुट्टी सेलिब्रेट करायला चांगला दिवस मिळायचा. पण हे त्यांना जे न्यू फाउंड फ्रीडम होतं, देअर वॉज इट पिक्ड अप वॉर बिटवीन द नॉर्थ कोरिया अँड साऊथ कोरिया. तर नॉर्थ कोरियामध्ये हे किम जॉंग हुनचे आजोबा वडील अशा मोठ्या इथे त्याला व्हॉट यू कॅन से डिझास्टर 45 टू जवळजवळ 50पर्यंत किंवा 55पर्यंत देअर वॉज व्हॉट यू कॅन से अतिशय भीषण असं युद्ध झालं. ॲज ऑन टुडे नॉर्थ कोरिया आणि साऊथ कोरिया दे आर फायटिंग विथ इच अदर ऑन ॲट लिस्ट. वॉर हॅज नॉट बीन स्टॉप. देर इज अ सीज फायर दे से. पण त्यांचा तो त्रास प्रकार असतो. तो एखादा मिसाईल टाकतो, रशियाला धमकी देतो किम जाँग उन, किंवा रशियाला नाही सॉरी जपानला धमकी देतो, अमेरिकेला, ट्रम्पला, बायडनला मेनी टाइम्स ही माइट हॅव थ्रेटन. तर असं आहे नॉर्थ कोरिया. साऊथ कोरिया लोकांना त्याची अजिबात भीती वाटत नाही. साऊथ कोरियामध्ये मी असताना सुरुवातीला मी माझी बायको सोलमध्ये राहिल्यानंतर 70 किलोमीटर बॉर्डर तिथून ते त्याला डिमिलिटराईज झोन म्हणतात, DMZ. तर सगळे घरचे वैतागायचे, अरे काय तिथं ते युद्ध चाललं आहे. कोणाला कोणाच्या मित्राला फोन केला व्हॉट्सअपवर कसं, अरे ते युद्ध सुरू झालं तिकडे कशाला थांबतो. अरे म्हटलं युद्ध इथं कायम चालू असतं. या लोकांना सवय असते, ते भोंगे वाजतात, लोक अंडरग्राऊंड व्हायची प्रॅक्टिस आम्हाला पण करून घेतली होती. पण दे आर नॉट बाय. अमेरिकेतनं माझ्या एका साऊथ इंडियन फ्रेंड फ्रॉम हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी बायोमेडिकल फिजिसिस्ट, ही कॉल्ड मी रात्री 12 वाजता. ही कॉल्स मी दिनेश गेट अप, टेक द नेक्स्ट फ्लाइट अँड गो बॅक टू इंडिया. म्हटलं वाय? No, there's in America everybody is saying that there's a fight is going to be picked up between South Korea and North Korea. But Renu, his name is Renu Gopalakrishnan, wait for some time, I'll show you something. I was staying in the university guest house which was on the 8th floor of the main street in that area. I'll show you, look here. रात्रीचे 12 वाजलेत, रस्त्यावर अजून गर्दी आहे,
समोर एक रेस्टॉरंट आहे, लोक मस्तपैकी रात्री बिअर पीत बसलेत आणि तुला कशी भीती वाटली म्हटलं, तू जास्त त्रास देऊ नको मला घाबरू नकोस, माझ्या बायकोला तर अजिबात घाबरू नकोस म्हटलं, तू आता जास्त मोठ्यानं बोलू नकोस, गप्प म्हटलं, कारण व्हिडिओमध्ये सगळा आवाज ऐकलो, नो 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 यू पॅकअप म्हणलं, कशाला पॅकअप करायचं, काही नाही. आणि त्या कोरियन लोकांना विचारलं मी, तर ते म्हणले की प्रोफेसर म्हटले की आम्हाला ह्याची सवय आहे, एखादा लहान मुलगा खूप हट्टीपणा करायला लागला, रडायला लागला, मोठ्यानं गोंधळ घालतो, तंत्रम म्हणतात लहान मुलाची तंत्रम, मग त्याला त्याची काय करतात, आईवडील एखादं चॉकलेट दे, एखादं बिस्किट दे करून त्याला शांत करतात. त्याच्याला पैसे पाहिजेत, आम्ही थोडे अमेरिकेत थोडे पैसे देते, पैसे दे तो काही दिवस थांबतो, की परत गोंधळ निर्माण होतो. तर वाट आय वॉन्टेड टू से, अशा सतत टेन्स सिच्युएशनमध्ये कोरियानी देखील खूप चांगलं काम केलं. आता त्यांच्या युद्धाचे काही परिणाम झाले, आज जशी अजून एक तिथे व्हिडिओ आहे, त्यातला काही भाग दाखवीन, काही भाग मी तुम्हाला तोंडी माहिती सांगेन. किती वेळ बोलायचं आहे कांगडे सर? नाही, पूर्ण फिल्म दाखवायला वेळ नाही, तर फिल्म पण ठेवून जातो मी. हां, अजून एक आहे सक्सेस. हां ठीक आहे ना, आवाज आहे त्याला. The world of the 21st century is overflowing with wealth. But there are scenes that contradict this abundance. हे दाखवतात Among the 7 billion people on Earth, 1 out of 5 people survive on less than $1 a day. 1 out of every 4 people do not have access to drinkable water. African countries, which is still there. 1 out of every 8 people suffer from malnutrition. Absolute poverty is like an inescapably long tunnel. कोरिया ह्यापेक्षा फार वेगळा Korea होतं. was a country in abject poverty. That is 53. आफ्रिकेपेक्षा With its land ravaged by war, it did not have even the most meager resources. ही अशी कोरियन सिच्युएशन होती 50 पासून. कॅन यू बिलीव्ह? 53 ला अशी सिच्युएशन होती, 23 ला काय सिच्युएशन? 60 years later, Korea has become a global power with the world's 14th largest economy. Korea has gone through an amazingly rapid and successful technological transformation. And this is fabulous. हा बघा साऊथ कोरिया. एक दोन मिनिट थांबा. How did Korea, once the poorest Once the poorest country in the world, the people used to compare between African countries. चे आता सुरुवातीला काही फोटो दाखवले मी ते, कारण हे युद्ध झालं नॉर्थ कोरिया साऊथ कोरियाचं, आणि नॉर्थ कोरिया आर्मी वॉज बॅक्ड बाय चायना अँड रशिया, अँड साऊथ कोरियन आर्मी वॉज बॅक्ड बाय ऑल नाटो कंट्री, दॅट इज अमेरिका अँड इट्स फ्रेंड्स. पण ते डिझास्टर तर झालंच, सिव्हिअर बॉम्बिंग, जमीनदोस्त झालं, शेत जमीन राहिली नाही, घरंदारं पाडली गेली, लोकांना खायला अन्न नाही, असे खूप त्याला वाईट दिवस आलेले होते. आणि दे सर्वाइव्ड फॉर क्वाईट सम टाईम ओनली ऑन द फॉरेन एड. अशा परिस्थितीत त्यांनी कसा तग धरला हे पण मी तुम्हाला आता एक पुढच्या काही मिनिटात दाखवतो. हाऊ डिड दे डू दॅट? दाखवा पुढचं. country in the world managed to escape the clutches of poverty and achieve such astounding success? हे 53% ट्रान्झॅक्शन. आता वॉर सुरू काही पिक्चर्स बघा तुम्ही, फोटो बघा. वॉर सुरू झालं आहे. In 1945, Totally destroyed Korea South gained Korea. independence from 35 years of Japan's occupational rule. But the Korean War broke out on June 25, 1950, even before they could enjoy their newfound freedom. Taking a toll of some 5 million casualties, the Korean War left the newly formed republic in a state of devastation. टोटल उद्ध्वस्त झाले. However, during the busy efforts of restoration, education became the nation's highest priority. हे बघा, इतकी पूर कंट्री जरी Although they असली, were struggling from day to day, Korean parents did not give up on the education of their children. मुलांना एज्युकेशन सक्तीचंच केलं. बघा, रस्त्यावर शाळा भरल्या, इमारती नव्हत्या. वाच काय, स्टडी हार्ड, दॅट वे यू कॅन सक्सीड अँड दॅट वे यू कॅन लिव्ह ॲज अ डिसेंट ह्युमन बीइंग. Despite the war's devastation, the government invested in education, making primary and middle school attendance compulsory. This dedication to and investment in education produced a highly trained workforce that would later on become the impetus for Korea's economic turnaround.
तर एज्युकेशनला मी तुम्हाला सांगितलं की दे हॅव लॉट ऑफ फोकस ऑन एज्युकेशन. थ्रू एज्युकेशन ॲडव्हान्समेंट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, थ्रू ॲडव्हान्समेंट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी superior innovations, and so through superior or basically world class innovations, and through world class innovations world class products. This was the reverse chain which I talked to you about that. आणि कोरियाने तुम्ही बघितलं त्यांची परिस्थिती कशी होते, टोटल डिझास्टर झालेलं होतं. त्यावेळची गरिबी एवढी प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये गरीब होती. त्याची काही आपण थोडीशात व्हिडिओ बघूया. दाखव परत एकदा. सर्व्हायव्ह त्यावेळच्या अमेरिकन ॲम्बॅसेडरनी लिंडन जॉन्सन प्रेसिडेंट लेटर लिहिलं की दिस कंट्री हॅज नो फ्युचर 55ला. आणि तुम्ही आता बघताय Unable to recover from the ruins of war on its own, Korea was forced to rely on foreign aid. He's the ambassador. But when the foreign aid subsided after completion of the major restoration work, this caused Korea's economic growth to stall. This was a dire situation for a nation whose budget relied more than 90% on foreign aid. 90% फॉरेन एडवर पाकिस्तान सरकार बराबर आहे बघा. इतकी वाईट सिच्युएशन होती. कॅन यू बिलीव्ह दॅट? ब्रिटिशच्या कोरियामध्ये It was at this time that the military regime came to power. Having succeeded in a military intervention, स्टॉप करा. तर अशी सिच्युएशन होती. त्यामुळे आपण जर म्हणलो की भारत खूप गरीब देश आहे आणि आपल्याला काही करणं शक्य नाही आहे, कोरिया वॉज नॉट सो डिफरंट. इनफॅक्ट इट्स कंडिशन वॉज द वर्स्ट. त्या वर्स्ट सिच्युएशनमधनं दे हॅव डेव्हलप्ड द वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज. कुठलाही तुम्ही काढा, सॅमसंग, LG, दे हॅव प्रेझेन्स इन द एंटायर वर्ल्ड. हुंडाई, आय थिंक हुंडाई हॅज नो मेजर प्रेझेन्स इन इंडिया. वी आर मेकिंग कार्स फॉर एक्सपोर्ट टू युरोपियन युनियन फ्रॉम चेन्नई फॅक्टरी. आय थिंक वन न्यू प्लांट इज कमिंग व्हेरी क्लोज टू तळेगाव. तळेगावला येतो एक प्लांट येतो. So we can also, get an status like innovation driven status like South Korea. That is the message I would like to give here. आणि मग हे तरी कसं, how quickly they could do it, there are many reasons. But if I tell you, Samsung company was originally started as a fish selling company. म्हणजे मासेमारी करून पकडून मासे विकणारी कंपनी होती सॅमसंग. कॅन यू बिलीव्ह दॅट? आज सॅमसंग स्टेटस काय? मी ज्या संगीनकॉन युनिव्हर्सिटीमध्ये काम केलं, दॅट इज बिन, किंवा ह्यांच्या मुलांनी, कांदळे सरांच्या मुलांनी तिथे PhD केली असते. संगीनकॉन युनिव्हर्सिटी, दॅट इज निक नेम्ड ॲज सॅमसंग युनिव्हर्सिटी बिकॉज सॅमसंग फाउंडेशन कंट्रोल्स दिस युनिव्हर्सिटी. इट इज इन सुओन विच इज नियर सोल, सेऊलच्या जवळ आहे ते. आणि टोटल फंडिंग कम्स फ्रॉम सॅमसंग. इट इज ग्लोबल रँकिंग इज 85. संगीनकॉन युनिव्हर्सिटी, सॅमसंग युनिव्हर्सिटी. तर अशा प्रकारचे त्याचे म्हणजे एज्युकेशन, इनोव्हेशन, इंडस्ट्रीज हे शक्य झालं फिश विकणारी कंपनी. अँड व्हॉट इज लेटेस्ट स्टेटस ऑफ सॅमसंग टुडे इन द वर्ल्ड? हे त्यामुळे एक फार म्हणजे घेण्यासारखं एक्झाम्पल आहे. दुसरा कोरियन सरकारने, कोरियन प्लॅनर्स वर व्हेरी गुड. काय झालं की 1955ला तिथे एक मिलिटरीचा डिक्टेटर आला, मेजर जनरल चुंग ही पार्क. फार सायटेड, अतिशय डायनॅमिक, अँड ही हॅज व्हेरी स्ट्रॉंग विल पॉवर. त्यांनी ठरवलं की माझ्या कंट्रीला मी आता चांगलं करूनच दाखवणार. मग त्याला काय केलं, लिंडन जॉन्सन अमेरिकेत त्याने सांगितले की आम्हाला तुम्हाला सारखी काही मदत देता येणार नाही, बिकॉज दे सर्व 90% फॉरेन एडवर तुमचं काम चाललं आहे. यू हॅव टू बी ऑफ युअर ओन. सो टेल अस व्हॉट डू यू वॉन्ट. कॅन वी जस्ट प्रोव्हाइड यू सफिशियंट फूड ऑर क्लोथ्स? कारण कोरियामध्ये थंडी भयंकर असते. म्हणजे विंटरमध्ये तर -15 डिग्री टेम्परेचर वगैरे असतं. तर तुम्हाला कॅन वी गिव्ह क्लोथ्स ऑर व्हॉट डू वॉन्ट? मेजर जनरल चुंगी पार्कने सांगितलं, वी डू नॉट वॉन्ट एनिथिंग फ्रॉम यू. इफ पॉसिबल, ट्राय टू क्रिएट अ बटेल मेमोरियल इन्स्टिट्यूट इन USA इन साऊथ कोरिया. बटेल मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे, कॉन्ट्रॅक्ट रिसर्च करणारी कंपनी अमेरिकेतली, आणि व्हेरी फेमस कंपनी ॲट दॅट टाईम. हा तुम्ही जे झेरॉक्स मशीन म्हणताय, दॅट डिस्कवरी ऑर दॅट नॉट डिस्कवरी, दॅट इन्व्हेन्शन इज बाय बटेल मेमोरियल इन्स्टिट्यूट. दे हॅव टेकन मनी फ्रॉम रँग झेरॉक्स कॉर्पोरेशन, आणि त्याचं त्यांनी मशीन ते तयार केलं आणि त्यांना विकलं. त्याच्याबद्दल त्यांना पैसे मिळाले. पण इट्स बेटर नोन ॲज झेरॉक्स मशीन. ओरिजिनल डिस्कवरी इज बटेल मेमोरियल इन्स्टिट्यूट. तर त्याने सांगितले की बटेल मेमोरियलसारखी इन्स्टिट्यूट आमच्याकडे तयार करून द्या. दॅट्स वॉट वी वॉन्टेड. म्हणजे खायला लोकांना अन्न नाही आहे. त्याच्या भयान परिस्थितीचं वर्णन करताना माझे एक मित्र आहेत, प्रोफेसर हान म्हणून फ्रॉम हानयांग युनिव्हर्सिटी, त्यांनी सांगितले की दे वर 6 मेंबर्स इन द फॅमिली, 4 ब्रदर्स, आई आणि वडील. 6 माणसाच्या फॅमिलीला दिवसभर दोन्ही वेळच्या जेवणासाठी त्या काळामध्ये 1955 ते 60च्या दरम्यान एक फक्त भाताचा बाऊल मिळायचा. म्हणजे एक वाडगाभर भात आणि गवताच्या 2-3 काड्या मिळायच्या. तेवढ्यावर त्यांचं सर्व्हायव्हल होतं. इतक्या गरिबीत असताना त्यांनी काही मागितलं नाही.
आम्हाला एक रिसर्च इन्स्टिट्यूट काढून द्या. नो वंडर दे आर नंबर 1 इन इनोव्हेशन इंडेक्स इन द वर्ल्ड. अशी त्यांनी सुरुवात केली. दिस इज व्हेरी इन्स्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम साऊथ कोरिया अँड वी इंडियन्स शुड नॉट हॅव एनी एक्सक्यूज. आपण असंच इतक्या तोडीचं आपण काम केलंच पाहिजे जसं मला असं वाटतं. आणि त्या पटेल मेमोरियल इन्स्टिट्यूटची सोलला हे ॲग्रीमेंट झालं लिंडन जॉन्सन अँड चुंगी पार्कचं 1965ला. 69ला त्यांची पहिली पटेल मेमोरियल इन्स्टिट्यूट साऊथ कोरियात तयार झाली. किती वर्षात? 4 वर्षात ती इन्स्टिट्यूट तयार झाली. आणि त्याच इन्स्टिट्यूटचं नंतर नाव पडलं कोरिया इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, किस्ट त्याला म्हणतात. ती किस्ट इज दी ॲक्च्युली मदर ऑर्गनायझेशन ऑफ लाईक CSIR ऑफ ऑल. आणि त्या किस्टपासून आत्तापर्यंत जवळजवळ 100 वेगवेगळ्या लॅबोरेटरीज निघाल्या. मी आणि कांदळे सरांनी आम्ही जे कोरिया रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी देशांना काम केलं तिथं जवळ 80 नॅशनल लॅबोरेटरीज आणि हेविली फंडेड. टॉप 100 जगात चांगल्या लॅबोरेटरीज असतील त्यातले कमीत कमी 20-25 ह्या तुम्हाला साऊथ कोरियात सापडतील. दिस इज वॉट आय वॉन्टेड टू शो की काय ती युद्धाची परिस्थिती होती. लोकांकडे खायला अन्न नाही. तो अमेरिकन अँबॅसेडर लिहितो लिंडन जॉन्सनला दिस कंट्री हॅज नो फ्युचर. त्यामुळं आता तुम्ही ह्यांच्याकडे जर पैसे दिले तर ते पैसे बुडलेच म्हणून समजायचे. काही इथे इन्व्हेस्ट करू नका, काही करू नका, वाइंड अप जसं होईल तसं होईल, देवावर सोडा आणि आपण इथून निघून जाऊ असं करून ते त्यांना निघून गेले. पण कोरियन लोक शहाणे होते. त्यांनी रिसर्च चांगलं केलं, इनोव्हेशन चांगलं केलं, स्वतःच्या कंपन्या काढल्या. त्याची कारणं आहेत. सगळ्या जगातला सगळ्यात कंटाळा धंदा कुठला, बिझनेस कुठला, फॅब्रिकेशन कुठलं, तर जहाज बांधणी. मोठ्या एखाद्या जहाज बांधायला भयंकर त्रास होतो, कंटाळवाणा बिझनेस. आणि यामध्ये काही अमेरिकन युरोपियन कंपनी होते, जपान करत होते. पण कोरियन ठरवलं की हा कंटाळवाणा बिझनेस जगात कोणी करणार नाही, आपण करूया, कारण चिकाटी चांगली होती. दे स्टार्टेड विथ दी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीला दे नीडेड लॉट ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग नॉलेज. तर हुंडाई पण मेकॅनिकल इंजिनिअरचं चांगलं त्यांनी नॉलेज डेव्हलप केलं. त्यातून दे स्टार्टेड कार कंपनीज. आता कारमध्ये फक्त मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग नाही, त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स पण लागतो. देन दॅट पार्ट हॅज बीन टेकन केअर बाय सॅमसंग. अशा रीतीने कोरियाची अतिशय उत्तम अशी ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट झालेली आहे. वी आर व्हेरी गुड इन IT रिलेटेड सर्व्हिसेस, ते UPI वगैरे वगैरे. पण दिस आर डिसप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज. इफ दे डू नॉट सस्टेन फॉर लॉंग टाईम, what is next? So we should have more sustained innovations or inventions with India to survive in the future. I'm sure we will do that, but then mindset needs to be changed. This is the message I would like to give, and thank you so much, Dr. Kadade and audience, for this patient listening. Thank you so much.